This is a demonstration of Wirecast. ¿Ya está emitiendo? Pero vete a la vista previa. Venga, dale. Hola, mundo. Tira por ahí, tira por ahí. Vaya. This is a demonstration of Wirecast. Va a tiempo. Sí, la vista previa va 2 minutos por This is dentro, a o sea, demonstration of un minuto y Wirecast. bastante. Ah, ya está, pero míralo. Mira qué guapo. No, es que si lo miro vamos a salir. Voy a ver si consigo que se encienda la cámara y el PC. Entonces aquí funciona todo bien, ¿no? Ah, vale, se me está escuchando. Hasta el principio sí, ya no... A no ser que se recibe el wifi, esto no me pasaría nada. This is a demonstration of Wirecast. 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 This is a demonstration of Wirecast.
This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast.
This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Buenos días. Bienvenidos a la segunda jornada de eSalud en Asturias. Gracias a todos por venir. This Especialmente is a a los que demonstration habéis of venido Wirecast. de fuera de la región. Y gracias a los que me acompañan aquí en la mesa de colaboración. Gracias a Mario Margolis, director de Innovación, Ordenación y Planificación de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias. José Ramón Pando, concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Oviedo, y a mi compañero de la organización, Óscar Castro, que es decano en el Cívico.
This is a y demonstration of representante de los colegios Wirecast. técnicos en informática e ingenieros en informática del Principado de Asturias. Bueno, yo voy a ser muy breve porque hay muchos buenos contenidos y bueno, no quiero quitar tiempo a lo realmente bueno, ¿no? Lo que yo tengo una pregunta que haceros y es si realmente sabéis lo que estamos haciendo aquí. This is a demonstration of ¿Sabéis lo que Wirecast. estamos haciendo aquí? ¿A qué hemos venido? Pues hemos venido a impulsar y a divulgar la salud. ¿Y por qué la salud? Pues no es en realidad esto no es un empeño, no es un empeño nuestro. No es que se nos haya metido a nosotros en la cabeza y que digamos, bueno, pues la salud porque sí. La verdad es que la salud tiene importantes This is a beneficios demonstration of y Wirecast. es algo que es un movimiento ya imparable. Las nuevas tecnologías pues, es algo que tenemos ya todos ahora mismo. Supongo que todos tenéis un smartphone en el bolsillo, tenéis internet en el smartphone y son aplicaciones que están ya en todos los sectores, ¿no? Pues en la salud también. Entonces, beneficios para la atención sanitaria, pues voy a destacar fundamentalmente tres. This is a demonstration El of empoderamiento Wirecast. del paciente, es decir, el paciente con el protagonismo y poder de decisión. Ese es uno de los, o casi el, el beneficio, uno de los beneficios principales. Y es una de las razones por las que hoy estamos aquí. Y por lo que el título de el título de las jornadas lleva gestión sanitaria This en la era is a del paciente. demonstration of Segundo, Wirecast. atención sanitaria y distancia, salvando barreras geográficas salvando barreras geográficas, o sea, la telemedicina. Accesibilidad y manejo de datos de salud, que también, bueno, es uno de los, también se puede convertir en uno de los puntos críticos. O sea que son beneficios que, que están ahí y que son, bueno, son beneficios fundamentales, ¿no? En la salud. Las nuevas tecnologías en la atención This sanitaria. is a Entonces, demonstration of son razones por las Wirecast. que son razones fundamentales por las que estamos aquí y por las que hemos venido aquí. O sea, el impulso de la salud, ¿no? Hay puntos críticos también que también tenemos que valorar, ¿no? Que no todo es maravilloso en la salud, como por ejemplo la seguridad y privacidad, la regulación que también hay que tenerla en cuenta, que hay las 100.000 aplicaciones de salud, hay una cantidad de dispositivos médicos que This is están a demonstration of a Wirecast. medias en regulación y la relación coste-beneficio de los proyectos que también es un punto fundamental a valorar. Entonces, todo esto es un poquito pues, el motivo fundamental de que hagamos esto, ¿no? Impulsar la salud, hacer un repaso a todo lo que se está haciendo, intentar un repaso de todo lo que se está haciendo, porque cada vez hay más líneas, ¿no? En salud, en This nuevas is a tecnologías demonstration en of salud, intentar hacer un Wirecast. repaso de lo que se está haciendo, lo que se está haciendo aquí en Asturias, que se está haciendo mucho y potente ya en Asturias, y bueno, y después networking, ¿no? O sea, que nos conozcamos, que disfrutemos de la compañía, de los ponentes y de la gente que venimos aquí y bueno, y como digo, ya no quiero quitar más tiempo porque bueno, hay muchos y muy buenos contenidos. Y bueno, doy paso ya a Oscar Castro, que es mi compañero This is y a decano demonstration of de Wirecast. Gracias, Nacho. Explicando ya. Explicando. Que ya explicado. Yo lo paso a otras nuevas personas. Señor director general de Educación y Educación de Innovación y Sanidad, señor concejal de Turismo en el Centro Oviedo, señor Ignacio Fernández, coordinador de la Jornada de Senador de Asturias,
autoridades, This is a señoras y demonstration señores, of Wirecast. quiero dar una bienvenida a estas segundas jornadas de salud en Asturias, que, como todos sabemos, la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la salud. Para mí es una gran satisfacción poder celebrar hoy justamente mi cumpleaños y no voy a coincidir a costa con tanta gente. Espero que tenéis sitio después y para los regalos que quiero recibir. Está ahí. Pero yo creo que no hay mayor regalo que la satisfacción de ver This recompensado is por a tanto demonstration esfuerzo of y Wirecast. trabajo en la organización de estas jornadas, que el ver la gran satisfacción que tiene. Y espero que los contenidos de esta segunda edición que se ha hecho respecto al año pasado, pues creo que hemos ampliado los inscritos en un 30%. Y eso, pues yo creo que es una recompensa para todo el trabajo que lleva a hacer. Si desde hace años la tecnología, creo que todos somos conscientes, ha invadido nuestras vidas, sobre todo con el This tema del is a smartphone. demonstration of En el ámbito Wirecast. de la salud es donde quizás cobra más relevancia, muy importante, ¿no? Tenemos grandes avances tecnológicos, muchas herramientas informáticas que facilitan el trabajo tanto de los profesionales, por ejemplo, mejorando los propios diagnósticos, favoreciendo a los pacientes sus tratamientos, y que en su inmensa mayoría son bastante desconocidos tanto por los profesionales como también por los ciudadanos y los pacientes. Es por ello que este tipo de jornadas de divulgación cobran una This gran is a demonstration relevancia of para todos nosotros. Wirecast. Asturias es pionera en muchos avances sanitarios. Tenemos siempre un sistema de salud, yo creo que de relevancia a nivel nacional. Y creemos que debe ser también en la aplicación de la eSalud. Asturias debe ser también importante en eSalud, no solo. Desde los colegios a los cuales represento, en el tema, últimamente tenemos el compromiso This is a demonstration social of de Wirecast. divulgar. Y no el uso de las nuevas tecnologías, sino el buen uso, porque las nuevas tecnologías no vale solo usarlas, sino hay que saber usarlas bien. En todos los ámbitos de la sociedad, y en particular, como no puede ser de otra manera, pues, en los que están íntimamente ligados a lo que es la seguridad e integridad física de las personas, ¿no? Como es el sector que hoy tratamos, que es el sector de la salud. Otro gran objetivo es la necesidad de generar sinergias entre profesionales de ámbito de la salud, ámbito de la informática, tecnología, This is a para que demonstration of Asturias Wirecast. pueda contar con tecnología propia, desarrollada aquí. Que no solo nos limitemos a comprar lo que se hace fuera y lo que no utilizamos. Yo creo que estamos preparados para empezar a crear, de hecho, se están creando ya muchas cosas aquí, lo que queda es esa oportunidad para poder darlas a conocer, poder utilizarlas y ver las bondades que ellas tienen. Y con ello después exportarla. Cierro mi intervención agradeciendo a todas las personas que han This hecho is a posible este día, demonstration of a todos los Wirecast. colaboradores, patrocinadores, voluntarios y en especial pues a vosotros, confiar en estas jornadas que espero que os ayuden a todos. Muchas gracias. En primer lugar, debería felicitar a la organización por habernos invitado a compartir al menos con nosotros un poco This is a demonstration of Wirecast. esta gran jornada de varios días. Tendré ocasión de explayarme un poco más en los jueves, hablando de innovación sanitaria en Asturias, pero ahora solo quería dejaros unos cuantos perfiles de lo que yo observo, observando el programa de estas jornadas. Pues es muy interesante de que comencemos con el paciente, con las personas, porque los sistemas sanitarios tenemos que adaptarnos enormemente a cuáles This is son a demonstration nuestros of perfiles de Wirecast. pacientes y luego nuestros nuevos perfiles de personas a las que tenemos que dar una serie de servicios. Yo hablo desde el punto de vista de los servicios sanitarios y evidentemente el paciente hoy día no es el mismo paciente que hace 30 años. Tenemos pacientes que nos exigen cosas. Los pacientes ya no vienen a los servicios sanitarios únicamente a ser curados y a tener una fe ciega, lo digo ciega, la reafirmo, en los profesionales sanitarios.
discuten tratamiento, This tienen is a sistemas demonstration of alternativos de Wirecast. información, a veces no los más adecuados, pero tienen sistemas informativos. Hablan entre ellos, son más activos, tienen más exigencia, quieren ser jurados, pero no solo quieren ser jurados, quieren que se los trate como personas. Y los sistemas sanitarios tienen que intentar amoldarse al nuevo paciente. En el sistema sanitario, el centro siempre debe ser el paciente, porque por lo menos en los sistemas públicos es el que pone el dinero para que existan los sistemas sanitarios. Tenemos sistemas sanitarios totalmente This is a centrados demonstration en of los Wirecast. profesionales y en la tecnología que se realiza, pero no utilizando a los pacientes como el centro del sistema. ¿Estamos haciendo cambios? Uno de los criterios de innovación, como hablaba Óscar hace un momento, es innovar. Pues innovar no solo es poner tecnología, es organizar. Es cambiar la reflexión que existe sobre un servicio orientándolo a sus usuarios potenciales, que son los pacientes. Por tanto, veo que aquí hay muchas actuaciones relativas al paciente, a los pacientes. This is a Quizá veo demonstration una of aquí que es el nuevo Wirecast. blockbuster, el paciente. Quizá hoy día dentro de los sistemas de innovación sanitaria, y cuando hablo de organización, ya no hablamos de pelotazos. Hablamos de adecuación de las tecnologías o de la organización a las pequeñas personas. Cuando digo las pequeñas personas no es para muchos, sino para pocos. La medicina personalizada cada día es importante. Y las aplicaciones que se derivan tecnológicas, también las electrónicas, tienen que ser This is a adaptadas a esas demonstration pequeñas of personas. Wirecast. Personas que tienen una enfermedad que es poco frecuente o personas que necesitan un tipo de tratamiento a pesar de ser una enfermedad frecuente, pero que solo funciona en determinado tipo de patologías. Eso es muy frecuente hacerlo ya en la tecnología farmacéutica. ¿Por qué no también en la tecnología electrónica y de información científica? También veo adaptaciones, propuestas de tecnologías específicas. La tecnología en general, farmacéutica, electrónica, This de is a organización, demonstration of etc., es Wirecast. enormemente importante porque es lo que ha hecho en muchas ocasiones que cambie el devenir de los ciudadanos, su esperanza de vida, la movilidad, la mortalidad. Pero no se nos debe olvidar de que la mayor tecnología de comunicación es el hablar, el compartir, el conversar, no a través de medios, sino también en la relación médico-paciente. Y eso es enormemente importante y que se nos olvida cuando vosotros acudís a un centro de salud, un hospital, veis que enseguida This is a os cae la demonstration of tecnología por encima Wirecast. como pacientes. Analítica, radiología y demás, y a veces no se habla. Tenemos que hacer que el sistema sanitario no pierda lo que había antes del flujo de relación médico-paciente. Otra cuestión también importante que he observado aquí es que existe una gran diversidad de actuaciones. En el sistema sanitario solemos coger grandes soluciones para que nos facilite en un sistema muy amplio cosas concretas y no nos gustan los pequeños proyectos. This Yo is a creo, en mi demonstration of opinión, Wirecast. que estos nuevos pequeños proyectos, y los que lo comentaba el otro día a Óscar, son muy importantes porque son la evolución de la tecnología futura. No a través de grandes sistemas instalados en grandes sistemas de salud podremos alcanzar soluciones concretas. Yo creo que lo que se propone desde la IGEL y lo que proponéis en los distintos proyectos aquí son proyectos que probablemente en un 90% de las ocasiones no triunfen, This pero que is a van a dar pie demonstration a of nuevos Wirecast. conocimientos y a nuevas actuaciones concretas en el cambio del día a día de los pacientes. Ya veis que me centro sobre todo en los pacientes, pero también me quiero centrar en innovación, lo voy a hacer con más detalle el jueves. Simplemente os lo dejo para que penséis que innovación en el sistema sanitario es enormemente complejo. Y digo que es enormemente complejo porque al contrario que una innovación en la industria de producción, casi siempre la innovación genera reducción de This is a costes, demonstration futuros, of Wirecast. cambios en los sistemas, nueva tecnología que facilita determinado tipo de prestación de servicios. En el caso de los sistemas sanitarios tenemos un grave problema. Y lo digo como consumidor de productos sanitarios, entre ellos los innovadores. Son enormemente costosos y someten enormemente a la tesorería de cualquier organización. Por tanto, cualquier innovación como gestor de servicios públicos se nos ponen los pelos de punta.
This is a Muchos de demonstration of vosotros sois Wirecast. productores de innovación, generadores de innovación. Chapó. Estamos enormemente encantados de que aparezca innovación de alta intensidad, innovación de escasa intensidad, porque en el fondo es generar valor para los ciudadanos, pero eso hay que pagarlo. ¿Y quién lo paga? En un sistema sanitario que está restringido por actuaciones presupuestarias, por decisiones de la propia sociedad, sus parlamentos. This is a Extenderé un poco más el demonstration of próximo jueves Wirecast. sobre los distintos retos que tenemos en cuanto a la implantación de la distinta tecnología innovadora, no solo de la electrónica, sino de otro tipo, pero ahora simplemente lo dejo en el aire. Simplemente volver a reafirmar lo que decía previamente. Gracias por estar aquí, gracias por participar, gracias por el esfuerzo de todas aquellas personas que han venido muy lejos. Fijo que vais a tener a lo largo de estos 3 días un trabajo muy fructífero de intercambio de experiencias y esperamos discutir. This is a Muchas demonstration gracias. of Wirecast. Buenos días a todos. Gracias en primer lugar por la invitación a estar aquí hoy con vosotros todos y compartir este momento. En el nombre del alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunero, y en el mío propio, como concejal de This esta is a ciudad, demonstration quiero of darles la Wirecast. bienvenida y asegurarles que es un honor poder estar aquí en esta mesa y presentar estas jornadas de eSalud Asturias. La importancia de nuevas tecnologías es más que evidente en el apartado de la salud, imprescindible. Los avances de teleasistencia, del tratamiento y seguimiento del paciente han modificado el panorama asistencial. Y en este sentido, quiero destacar la importancia y la colaboración de los profesionales This is médicos a e demonstration of informáticos para Wirecast. generar tecnología propia, hecha en Asturias, que repercuta en una forma más ágil y más segura de trabajar. El Oviedo, el que creo y defiendo, en el que creo que este equipo de gobierno está haciendo importantes esfuerzos en este sentido. El futuro de esta ciudad pasa por la innovación, por la creatividad y la búsqueda de retención de talentos. Unas jornadas como estas This is a encajan, por demonstration tanto, of con las Wirecast. principales líneas de acción de este ayuntamiento que está poniendo en marcha. Así, Big Data y las plataformas Smart City son una realidad con la que ya estamos trabajando y en la que ya estamos desarrollando nuevas herramientas para mejorar la gestión de la ciudad y la relación de los ciudadanos con la administración. También las nuevas tecnologías, en especial ese universo de los markets que se están abriendo en el paso de las impresoras 3D, tendrán un lugar privilegiado en el Innovalab y el equipamiento en que estamos desarrollando en el barrio de Benjamín, y que se está llamando a ser un nuevo centro de innovación de tecnología de nuestra ciudad de Oviedo. Sin conocimiento e innovación no hay sabiduría de desarrollo. Estas jornadas son un ejemplo perfecto de esta máxima y estoy seguro que nos ayudarán a todos, profesionales y gestores del público, a tener más claras las líneas de This trabajo is a y los demonstration caminos of que Wirecast. debemos recorrer. Por todo ello, les quiero dar las gracias, les animo a que sigan trabajando en un futuro tan prometedor como el que dibuja la alianza de la medicina de las nuevas tecnologías. Bienvenidos todos a Oviedo, muchísimas gracias. Gracias, Ramón. This is a demonstration of Ahora Wirecast. en la siguiente intervención tenemos a Denis Silver, que nos de la situación del paciente en Europa. Al final tenemos un pequeño problema técnico, pero no parece. This
This is a demonstration of Wirecast. Point you at the audience. Do you see me, please? And hear me? Okay. So I will put your voice on the loudspeakers, and I will put you on the big screen right now, so the audience can see you and you can see the audience. This is a demonstration of Wirecast. Now you're on the big screen, and these people can look at you. I will introduce you first. Bueno, en español de momento, y luego la charla de Denise va a ser en inglés. Denise Silver es la fundadora responsable de todo. This is a demonstration of Wirecast. Y es no sé, una autoridad de referencia en el mundo este de la salud. Que yo que vengo de la parte técnica no soy tan cercano a ello como Nacho, pero bueno, ya he estado hablando con Denise antes de la conferencia y ya está preguntando por el hashtag de la reunión, estamos haciendo streaming en YouTube, que lo estamos haciendo y demás, ¿no? Entonces, como vamos con un poco de retraso, voy a darle paso a Denise, esperemos que no nos traicione la tecnología del Google Hangouts. This is a Y demonstration of que Wirecast. después de la charla que nos ofrezca Denise, vamos a ver qué tal se ven las transparencias a distancia en remoto por la pantalla. Podemos hacer un pequeño turno de preguntas. Denise habla bastante bien español y el turno de preguntas me dijo que las podíamos hacer en español. Vamos a tener la traducción simultánea en inglés porque domina mejor el inglés para el tema de las conferencias, pero ha sido tan amable de dejarnos que las preguntas las hagamos en español y bueno, vamos a ver This is a qué demonstration of Wirecast. entonces nada más, le voy a dar paso a Denise. Hi Denise, now it's your turn at the end. One moment. I have to put you on the mic, on the... Speak now, so... Yes. Now it's really your turn. I'm leaving here. Thank you so much for inviting me. And now I'm going to share my screen to show you some slides as I This speak. is a demonstration of Wirecast. Okay, so do you see your first slide? Yes, we are able to see. Yes. Okay, so I was asked by Ignacio This to tell is the a story of demonstration of inpatients in Wirecast. Europe. And what struck me, of course, is the question of Europe. Why do I say that? Because in the history of the internet, it is mostly, the origin is mostly in the United States, and there is one man whom many of you must know who gave himself the name, his name is Dave, but he calls himself ePatient Dave. So he is a symbol of the fact that this is all very American. But I'm going to talk to you about e-patients in Europe. And I'm going to start by saying that I want you to see this picture. Why am I showing you this picture? Because this is the image that many people, if not most people, still have of medicine, and it is European. Hippocrates in ancient Greece is at the origin of how medicine is structured, which is that somebody would either come for themselves to see the doctor or bring a patient, as in this case, their child, and they would be very worried and very vulnerable, very passive, and waiting to hear the magic answer from the physician who is almost like a religious figure. And this image, while certain aspects of it may be true, that you would still see a professional
for help and who is This too is a low in certain demonstration cases. of Wirecast. This image is totally out of date with respect to all the opportunities that we have today. Because this was really only related to a situation of acute disease. And thanks to science, we have turned many diseases that people would have previously died from into chronic disease. A second reason why it is totally out of date is that medicine or healthcare cannot live This is a on its demonstration own. of Wirecast. This is all about trends in society. Healthcare is affected by everything that is going on around us in technology. And these are just a few examples. In fact, many of these, as soon as I put them on the list, make you think that they're about healthcare. I heard mentioned earlier today already about connected objects. The idea of collaboration versus hierarchy. This is a This demonstration is happening of in our Wirecast. society, that we are gaining so much by collaboration and leaving these rigid military lines that organize our businesses and large structures, even though it still exists. Do it yourself. Google makes us so able to do things by ourselves because anything we want to find, whether it's to purchase or to learn a service information, you do it yourself, and it is fueling a natural tendency. People like to do things This for is a themselves. demonstration of People like Wirecast. to feel well in every way. It's not limited to just not having a disease. Wellness and enjoying the experience is something that is very important in our society. Everything is personalized. The accountability, we can see that there is general accountability for everyone in government and business and also in healthcare. We see every day that we're more promoting women-based activities and business. Smart cities want to attract activities. The mayors of cities are making them digitally intelligent so that they can have more business. There is virtual payment. Trade is going in the direction of making connections easier. Business is more social, and even drones can be used for healthcare. But to get back to the story of e-patients, we can see how over the past 20 years, technology has been progressively added. At the very beginning from the very first day that people could connect to the web, there was an opportunity to find out about healthcare information. So if we look at the first column, whether it was email or the that preceded Google, maybe some people remember Alta Vista, which is not Spanish, and the forums, which became communities later, using email lists, and people before blogs were creating personal pages. By 10 years later, Google had really taken over the search area even by 2000, and there were already specialized sites like Patients Like Me and others where I learned things that could be helpful in changing what was happening to them. And a few years later, we can add to all of those previous 6 things: social media, serious games, mobile apps, quantified connected objects. Now, while everybody is not using them, you can now see how bit by bit, when something comes on, in the next few years, people are starting to use it. So then when you ask, well, what is an e-patient? Well, an e-patient is all of this. It's a simple user, which is, if not everybody, because maybe some people cannot get on the internet, they know people around them who can. It may be somebody who's a caregiver helping someone else. They may reach the next point and become practically a social media expert, and I'm sure there are many in the room. They may use an app or develop one. They may use a game or develop one. They may be using quantified self not just for health, but also in relation to a disease. Patients can now contribute to clinical research, and some have started their own businesses. So I'm going to show you some individuals
But these individuals, of course, are exceptions. That's why I was Demonstration of insisting on the Wirecast. fact that somos todos pacientes if we're all using the internet. So here is the fact that we've had over 30 speakers as of last year who are e-patients, and you see mostly flags from Europe have been specialized in attracting people from a closer location, which is Europe, but also elsewhere. So here is one of them. She is French, and this is somebody whose original career was in the field of art galleries, and she had breast cancer and stopped working, and then she started her own blog. And she recently stopped the blog because she is so busy, because she became an entrepreneur, co-founding a company to give advice to pharma and others about patients and web in France. But her blog, which she still will maintain, she can get 300 or 400 comments on an article easily, much more than some of the main media can get. A similar profile, there are many similar profiles. This woman is in Ireland. She's also a former breast cancer patient. She went the route of Twitter by starting this breast cancer hashtag, which maybe many of you know. Her blog won an award in Ireland last year, and she too now is a social media consultant. She will be with us as the previous one in June. And Andrea is very busy. So she has both diabetes type 1 and celiac disease. She must watch her diet. She's the president of the Paris region of the French Association of Diabetes Patients. She's also a blogger. She founded a tweet chat, and she works. She has a full-time job, which she would have had anyway, but she works for the National Institute for Healthcare Prevention. This man is pretty interesting. He's originally Swedish, living in Austria, and he has type 1 diabetes since a young man, and he developed burnout. I've known a number of people with diabetes who get frustrated with all that you have to do, and why can't you live a life eating and being like everybody else? And so he became fascinated with serious games. And so he created My Sugar, which is a mobile app that gives points and encourages people to be doing everything right for diabetes. But what's really an exception is that this has become a company that has now a registered app for Europe and for the regulatory process. So that's really admirable. And Michael Sears' story is very interesting. So he had Crohn's disease in the UK as a young boy, starting to get operated on from when he was 12. And in his 30s, he started a blog called Being a Patient Isn't Easy. He started a tweet chat. He became the National Health Service representative of patients to hospitals with respect to food, because obviously food is so important in his case. Unfortunately, he needed a transplant. Thanks to social media, he was in contact with a doctor in New York who told him of a doctor in the UK who could get him, a surgeon who could perform a transplant. Unfortunately, he has developed as well lymphoma from the anti-rejection treatment that he needs for his transplant, but he's doing okay, and he started a business proposing products that patients in his condition need, like a special backpack for carrying everything you need, or special sensors for people with Crohn's disease who use stoning. This is another lovely man, Alan Thomas, who has a neurological condition called He's incredibly active on Twitter. You see there his name and his Twitter name. And last year he came to the conference and was the person on site who tweeted the most. This year he's coming back. He wants to talk about how
in rare disease, the patient knows more about This themselves is than a demonstration anyone of else Wirecast. because there's so many different symptoms. So he's really an amazing person. And this would not be complete mentioned. Is Nuria in the room? I don't know because, but I think I saw her tweeting. So Nuria Zuniga, who is one of Spain's very well-known social media patients and activists, you can see that there's a similar profile. Either the people are social media This is a demonstration become of social media Wirecast. experts and they can tweet for charities and communities, or they actually decide that maybe they can make a job out of this. But what I did want to say is that we will all be you if you can't come to Paris and tweet together, or that maybe some of you will be with us with these exceptional European e-patients. So I've given you a very broad description of the e-patient from just using Google all the way to making a business and maybe one day being a Mark Zuckerberg of healthcare. So what I'm going to do now is take back my screen and get rid of the slides so that we can, so that I can be with. It's still on screen share. Do you see me now? This is a Do demonstration you of see me Wirecast. now? Yes, Denise, we can see. Yeah. Okay, good. So, with the wonders and limits of Google Hangout, ya estoy lista para preguntas. Bueno, vamos a hacer ahí el turno de preguntas. ¿Tengo una... Con micrófono. Sí, vamos a pasar el micrófono. This is a demonstration of Wirecast. La pregunta es... ¿Cómo van ustedes? La pregunta en español, no en asustarse. Sí. Pregunta fácil. Ahí hay una pregunta por ahí. Precisamente. Pues te va en español para que te This is entiendan a los demás, pero sí se la demonstration of Wirecast. Ya yo entiendo, pero no puedo entender por allá. No. No, es que no se oye el micrófono por los altavoces. Vale. Vale, está mal la micrófono. La persona puede venir contigo, Dario. Hi, Miss. Now you can hear me? Hi. Hello. So, go ahead. This is a demonstration It's of okay? Wirecast. Vale. Vale, bueno. Se va a acercar a este micrófono. Perfecto. Hi, Denise. It's Nuria. Nice to meet you. Bueno, gracias porque ha sido una sorpresa para mí como paciente verme en tu presentación. Y la pregunta que yo quería hacerte es, la visión que yo tengo como paciente es que en España al menos somos un recurso bastante poco valorado por instituciones, por asociaciones. ¿Qué opinión tienes tú al respecto y cuál debería ser la evolución del papel del paciente? Gracias. Gracias por esta pregunta. I can continue in English. This is something that must. Please speak in English because we have the translation. This is a demonstration of This is Wirecast. something that will progress slowly. But you have to help for it to happen. What I have seen, because I think that there are a lot of similarities in terms of the culture of France and Spain, and I've seen this. I have seen this on in statistics in terms of usage
of new technologies, and I think that This is a even demonstration just the of whole Wirecast. way that there is a certain respect for a hierarchy might be similar. But there's been a difference now in France, just from a few people, from the efforts of a few people, of complaining on Twitter. There have been people, for example, watching tweets of about meetings and saying, "What is this? No patient is speaking in this meeting." You have to be a This bit is a daring demonstration to say of that. Wirecast. I know that many patient associations work with the scientific societies, so this is an opportunity to say, look, the scientific society in another country is inviting patients. Are you going to keep staying in the past? We have to follow the trend and do the same. You must look around and see if any are already doing this. Because once you get invited to those meetings, or once you make it known This is a demonstration of in nature, Wirecast. let's say on Twitter in general, that there are good meetings that listen to patients and less good meetings don't listen to patients, then things will happen quickly. We use that logo, patient included. I think a lot can happen from meetings like this and just to speak in other meetings. Your position becomes itself. Does that help you? This is a demonstration of Wirecast. Gracias, Denise, por la contestación. Bueno, se tradujo y se entendió, ¿no? ¿Alguna pregunta más por ahí por el público? Hacemos el sistema este de la preguntas en español y se la respondo yo. Sí, si puedo preguntar yo, pero pregunto, pero por dar oportunidad. No, pues voy a preguntar yo por la parte que me inquieta más. Voy a hacerte una pregunta yo desde el punto de vista más técnico, por decirlo así, que es el campo This que is yo a demonstration of Wirecast. Hablabas de que muchos pacientes acababan fundando empresas, se convertían en empresarios, basados en su experiencia. Esta tendencia, ¿tú cómo la ves? ¿Ya está alcanzando, digamos, el máximo o tú esperas que en los años futuros este campo de empresas relacionadas con la salud desde la perspectiva o viniendo desde el punto de vista del paciente será, digamos, un campo de negocio grande e importante a tener en cuenta? I love this question because there are several aspects to it. What happened? What happened is that bit by bit, the healthcare professionals and government and business realized that thing of patients. And at some point, the patients, many of them that I have shown you here, are giving for free all of their time. They're running here to speak and there to speak because they can never say no if you need their help to make a website or to make an application better or to help about privacy, whatever issue it is. And so all of these people are going to where they see everyone else is there for their job and they are there for free. And it becomes sort of a difficult situation. And then some of them realize that they could become a consultant or they could start a business. That's one aspect of it. A second aspect is that I have seen over this is now the 50-year-old. So we have received applications for speakers from hundreds of people around the world with interesting ideas. And quite often when you ask, where did this idea, it comes from a personal experience, which is either the patient or caregiver or a field physician or nurse who saw a problem repeating itself and thought we could do this to solve it. From the very first year that we started doing these presentations, I started seeing that the most exciting things came from these people who had nothing to lose
I mean, maybe their time, a little bit of investment, but they have nothing to lose. Whereas the large corporations need these people, bring the innovation that they cannot discover on their own because they're too far from the problem. So some things that are easy for an individual to do who has no resources are paradoxically very difficult for a large company to do. Now, with crowdfunding and with all of these accelerators, I would imagine that there's going to be a growing number of people, individuals with ideas that will want to pursue business. Now, will this become extremely common? I don't know. It's hard to say because I have a bigger question, which is that of the thousands of digital health startups that there are, how many of them will reach their 10th birthday as a profitable business? This is already a very low figure in general startups. I don't know the figure, but it's very low. So many companies go out of business. But that is more of the handicap itself than the fact of being a patient. Of course, there are health issues to be concerned about. So, and nobody should ever do anything alone anyway. A business doesn't see being alone. If I tell you, Austrian, my sugar, he co-founded with another person who is a business consultant, an expert in business strategy, who also had diabetes, so he could really understand the issues. So many of businesses in this field were started by people with a direct interest in that disease. And I think that there is huge potential to make things better. But question of when do we go for profit? When do we do not for profit? When do we remain very informal? These are larger issues, but that cross into the decision making of those who want to go further with their internet skills. We also have examples, I didn't show one, people who start blogs and wind up turning it into an association because they need that recognition status in order to apply for grants, for funding, for example. Bueno, pues muchas gracias por la respuesta. Este del público que tenga inquietudes empresariales puede tomar nota, que ahí encanta. Tenemos una pregunta por allí que ya tendrá que ser la última porque llevamos un poco más de tiempo. ¿Te decís que cuál la repetimos? ¿Quieres? Hola, buenos días. Muchas gracias. Yo me llamo Juan Luis Fernández y pertenezco al Departamento de Matemáticas de la Universidad de Oviedo. Me interesa mucho el tema de la genética y la resolución de enfermedades. Y en particular, un tema de mucho interés es el tema de la resolución de enfermedades raras, que no interesan, bueno, no tienen suficiente volumen económico para que las grandes farmacéuticas investiguen sobre estos temas, ¿no? Entonces, si llevamos la filosofía de la que estamos hablando hoy en día, del empoderamiento del paciente, al límite, ¿usted cómo vería que los pacientes, aparte de todo lo que estamos hablando de social media, contribuyan activamente a la resolución de sus problemas? Es decir, alguien que está enfermo de una enfermedad, por ejemplo, la miositis a inclusión, y se ve que no hay una investigación, ¿cómo usted vería, por ejemplo, que asociaciones de pacientes, hay asociaciones, hay incluso material genético que está en la red, ¿no?, contribuyan, ¿no?, para que esa enfermedad, incluso económicamente, tenga solución? Muchas gracias. Repito un poco lo que planteaba Juan Luis. He entendido cómo los pacientes contribuyen, pero no he... Sí, está interesado en las enfermedades raras de origen genético que normalmente, como tienen pocos pacientes, el tema de investigación y de financiación se queda atrás. ¿Cómo podrían contribuir incluso los propios pacientes a través de digamos, todo este mundo de redes sociales
sociales, crowdfunding, This is a demonstration of de Wirecast. qué manera podría, digamos, influir para mejorar la situación en cuanto a la resolución, a la curación o mejora de estas enfermedades raras. Si tú ves posibilidades, por, digamos, en el ámbito de esto. Very good question. Rare disease has always been a model for progress in healthcare. For example, in terms of getting new medicines, there are authorizations that are given in Europe faster than for other types of treatments because it's understood that it's so hard to get any solutions in this area. There are many communities of rare disease around the world. I don't know if there's, for example, a policy structure called Eurordis, which is based in Paris and that is doing policy in Brussels. There is an equivalent one in North America called NORD. This is a demonstration of And there are Wirecast. groups. I'm aware of the ones in English and in French, unfortunately not in Spanish, but for example, there's Ben's Friends, which B-E-N apostrophe S, Ben's Friends, which is international, and there might be things to be found there. I'm aware as well that by using Twitter and keywords, there are people who have found the exceptional cases around the world. I'm thinking of an American patient in one area who found, she said there are no more than 10 people with this in the world, and maybe there are more because they don't use Twitter, but she found 7 or 8 people through Twitter, so that is certainly something to try with keywords, but I would say going towards these organizations that I mentioned as well is important to find out who else might be searching on the same thing. One other point, which you don't mention, is clinical computing programs. There are over 6,000 diseases. Many of them are just a series of symptoms that have been defined as this is syndrome X or Y, whatever. No person can know them all. There are new ones every week. So it is extremely important, in my opinion, to promote the wider distribution of something that exists and almost isn't used, which are these clinical computing software, where people can put in their symptoms, and it can tell you whether this is a known disease or not, because this is one of the biggest problems with rare disease, from what I hear, are all the years that are lost wandering around from doctor to doctor who has no answer. So I think that the whole IT area must get more involved, maybe with Watson, looking through the literature for rare disease, for example, IBM Watson, who is looking for new proteins in regard to cancer, and certainly look through all the literature for all these unidentified diseases. So the short answer is there is no answer, but there are things that can be done. This is a demonstration of Muchas gracias, Denise. Con esto, bueno, acabamos el turno de preguntas y antes de pasar a la siguiente conferencia vamos a darle un aplauso y nuestro agradecimiento a Denise. Thank you so much, Denise. Thank you. Okay. We will proceed to the review. Vamos a pasar a la siguiente. This is a demonstration of Wirecast. Vamos a pasar a lo siguiente que estaba en el programa, vamos a tener un poco de retraso. Entonces yo diría a los participantes en la discusión, Mike y Ángela, que se vayan ahí acercando a la mesa mientras voy despidiendo a Denise fuera de conferencia. Is the only way I think you're going to be able to test it for this. It has to be live tested. And it doesn't have to be spend millions of euros on
is a demonstration of Wirecast. And I think to say that it needs to be used by people who are the end user. Yeah. Of course, before this kind of participatory medicine and of course, right now, in the old times, we suffer, many people are still suffering that syndrome called the This is a demonstration of Wirecast. Do you think that nowadays doctors, healthcare professionals in general, are doing an effort on trying to horizontalize the relationship with the patient? And do your doctor look to your eyes? Do you think there is a practice empathy? Do you think that you are like client? The easiest way for a doctor to look in your eyes This is a demonstration of Wirecast. when they are consulting. So if you want to look in your doctor's eyes, you need to be able to scope at the screen.